Всем привет, с вами Yurnelo. Проходим игру Mafia 3. Всем привет, с вами Yurnelo. Ну что, я думаю, заключительная часть. Наконец-то эту тошниловку пройдем. Я, если честно, уже заколебался. Так. Ага. I'm in the bayou and I need transportation. Aye, I'll get her out to you right away. Run away. Set of Hot Wheels, just like you ordered. That's a big help. This is new Bordeaux news. The large new luxury resort hotel under construction has apparently hit a roadblock. Work тут рядышком. on the project, and the site has apparently been abandoned. The city is Это trying to поговорить ascertain основная who owns задача, the да? land. А, не обязательно, After all, не обязательно не legal нужна. challenges to the deed. Сюжетно, The real во. estate investment firm owned by the late Remy Duval previously owned the property. Убить Села Маркона. Еще же сыночек у него есть. Или кто там подсос молодой. А, сука. Занесло немного. Посмотрим на финалочку. Без тормозов. Погас пол. Нет, тут уже... Тут не вариант. Изи. Ё-моё! Нормально проканемся. Вот так, как полагается. Еще обязательно колесом надо упереться в эту хрень. Что такое? Нахрена ты хочешь гостиницу спалить? Yeah, imagine not. Thankfully, closing off your loose ends is as simple as tossing around some super grade. With any luck, this will keep them off my ass. For a little while, anyway. But we're getting ahead of ourselves. There's still the matter of killing Georgie and Sal. You should get a kick out of hearing this. Who'd you send? I did it myself. Вон он. Ear to ear, just like you wanted. Any sign of DeGamo? No, he's gone. I look everywhere. It's like he never even fucking existed. I am leveraged out the ass. Called in every favor, and none of it made a goddamn difference.
We're fucked. I am fucked. Oh, now that's bullshit. We still got some men. I say we hit the streets. We gonna find that cocksucker. Every low-life ball of piss in this city smells blood in the water. My blood. You understand? And they step over their own mother if it meant being the one that clipped me. I wouldn't last 10 minutes out there. Gonna let them come in here and fuck us? There's got to be something we can do. You call up whatever men we still have left. You tell them to meet us up there at the casino. And when Lincoln Clay shows up, we'll do everything we can to plant that goddamn nigger in the ground. Right next to us. That's what we can do. Go on, get the fuck out of here. Go! God damn it! Should have known that Marcano would go to ground at the casino. You can take the bridge up there, so it's a straight shot. You know, none of this would have happened without you. It's either this or right away in some goddamn office. And once you've killed those assholes, you come and find me. I'll be hanging around over at the Padres. You got it. You give them hell, champ. Блин, аптечек-то вообще нету. Мне бы, не знаю, бабосики бы где-нибудь срубить. 3000. Бабки надо забрать. О, нихера себе музыка играет. Я без радио. Earlier used to put these under our beds. Thought they keep us safe. Fear drives people to seek out all manner of protection. But sometimes that is not enough. No weapon formed against us shall prosper. Right? Not with a 45 in my hand. The white government says we don't have a right to arm ourselves and we can't be trusted. But the folks around here, all they looking for is a real piece of land. Блин, я сейчас должен на машине ехать и слушать эту музыку. Ребята не подумали, что могу заехать к подружке. Ты мне деньги, главное, дай, блин. And what happens when you're not around and another black man or woman is, huh? We all the same to them. Don't you think the people of this neighborhood, the mechanic, the housewife, have a right to defend themselves? History tells me that giving you more guns might be unhealthy for me. It's not like that. Not anymore. I'll see to it they get in the hands of the right people. I'll see what I can do. Don't worry. I'll make sure you benefit as well. Don't push me, Cassandra. You know, at some point you're gonna have to trust me. Maybe. We ain't there yet. Бабки забери, все, что надо. Хули он ушел? Хули он ушел? Ты деньги забрал, ты нихера деньги не забрал. Да нахуй мне это... Ой, нафиг мне эта партия. Где бабки, ой, ёп. Лаве мне нужно. Times are tough. People have less to spend. Nothing to be done about. 3600, такие копейки, конечно.
running low. Can you send supply? Так. Что это? О, нифига себе не видно. Is it Delray Hollow? Be out directly. И сразу эту. Gotta unload some of this cash in the hollow. Be there soon. Want something? You let me know. Show me what you got. Don't. 3600 я дал, у меня денег вообще нет, так что I'm out of here. все бабки потратил на аптечки. Ну, блядь, специально остановился же. Ну, специально. Новая локация там, что ли? А, точно, я это видал даже. Новая локация, захватить надо будет, небось. Так. 5000. Нет у меня 5000. Sure thing. Снайпер еще работает. -1. Бедная моя тачка.
сука. Мазафакер. Жалко, жалко, нет моей банды. Куда побежал? Сука. Че он там, успокоится? Я не знаю, когда ты успокоишься? Ближе, ближе подходите, ребят. Куда ты побежал? Ну давай. Ах! Не, пушка вообще точная. Вот сука. Найти Джордж. Блядь! Не ожидал этого. Let the boys downstairs handle this. It's what they're getting paid for. I ain't come here to watch someone else do all the work. I came here to bury that cocksucker, just like we said. Be careful, yeah? I ain't the one you need to be worried about. Далековато.
motherfuckers can't protect you, Georgie. It's over. Come on! What you waiting for? Shit. Let's He go! dead? Down another man. Body. Over here. Gunning us down. You think I'm gonna roll over like a fucking dog? Fuck you! He's dropping us. You ain't never getting to my old man! Need to reload. All of us. Где? Где еще? Не вижу. Slow motherfuckers die first. Кто-то еще бегал. Call him. Let's go. Take cover. Блядь. Something around him. Whoa, getting under cover. Running for cover. Found another one. Here we go. Cutting us down. А, он там уже мертвый валяется. Бля, аптечку пропустил, кстати. Не понял, а, вон. Чё, сука? Подставляешь жопу. You stupid motherfucker. I always thought you were my friend. That you had me and Ellis's backs. It was just an act. You didn't kill me because I said no. You killed me because you thought you owned me. Owned all of us. It was never about us. It was about my old man. My father. I'd do anything for him. Same as you and Sammy. And you understand why I have to do this. Что там? Ключи от тачки? У меня есть тачка. А, к лифта. К Батяне едем. Ну, раскидала я их на изи. I know you think
you're alone in this world, Lincoln, but you're not. And you never will be. Поговори с Марконом. Пушку достань. Hell of a sight, ain't it? When I first come to this town, it was nothing more than a backwater shithole. Now look at it. Let me see your hands. Whatever was between us is over, you understand? It ended the second it was you coming up them stairs instead of my son. You want a drink? All right. Да хоть давай, блядь, ты чё, блядь, сейчас тебя отравит еще, усыпит, я не знаю. I had this imported from Scotland. Single malt. Now, usually I'm a bourbon man, but I figured I'd order something with a little more class for when the casino opened. Not much of a chance of that happening now. Вон пистолет лежит, чел. Don't look that way. Take a seat. I ain't going nowhere. Hey, not bad. I think I still prefer Shine. You know, a month or so after my brother Lucho died, I started having nightmares. I had this one where I was on a boat. Giant wave come, knocked my ass overboard. I hit that water and sink like I got to me. It was Georgie's funeral. He's laid out in that shitty little casket. Neck cut, same as Lucho's. Yeah, that one really got to me. It'll come around again every 3 or 4 days. I have one where I'm back in Nam, sleeping in a foxhole. All of a sudden, these dark figures come out of the shadows. I try to fight them off, but they hold me down, tie my hands together, stuff a muddy rag in my mouth so I can't scream, can't warn the men sleeping next to me. And then I gotta listen as all those men die. I would imagine that's not gonna go away anytime soon. No. I imagine it won't. Мочи, мочи его. Все, все, попил, все, хватит. Ну, блин, на пистолет он лежит, он сейчас хватит же его. Да, блин, это по-любому отрава, там, я не знаю, нахрена ты пьешь, совсем дурак. Buried a lot of people, more than I can count. The one I never wanted to see go down in that cold ground was my son. And yet here we are. Yes. Пистолет, ну такая, ну я не знаю. My son is dead, and I'm having a drink with his killer. I'm not gonna apologize for what I did, you understand? If I did, I'd just be lying. I don't have it in me to feel shame for the things I've done to others. Never have. Didn't come here for an apology. Nah. I know you did. Goddamn, I was right about you, wasn't I? I knew it the second I fucking saw you at the country club. Men like us, we're just wired up wrong. There's only one thing we know. One thing we're good at. I'm gonna be waiting for you, Lincoln Clay. This won't be the last time we see each other. I know.
for. Fucking do it. Чё, блин, еще? Ой, нихера себе! Ну, бах немножко. Покинуть. Походу, еще не просто так покинем мы. Пушку, я не знаю, достань. Что-нибудь там достань. Где он еще выжил? Сейчас купается где-нибудь там. Походу изи. Это моя банда? Кто это? Чувак со второй мафии. Все еще живой, блин. I take it you're Lincoln Clay. So they tell me. I told Sal this fucking casino would be the end of him. I meant it figuratively. This shit has a way of turning on you, doesn't it? Especially if you piss off the wrong person. You know who I am, son? Guessing you're Leo Galante. Let's take a little walk, you and me. Probably no surprise, but the rest of the commission wants you dead. You and anybody else that had anything to do with this. What happened here was between me and Marcano. Well, I understand that, son. We all do. But this business makes you paranoid, irrational. They see Sally, a pile of shit. They start wondering if someone's gonna serve them a plate of their own. So you're here to decide if you're coming after me? No. I'm here to deliver a message. You made your point, son. This all ends right here. Right now. I got no quarrel with y'all. Ну что такое за подручку? Once a month, Девочка. I'll pick up 20% of his net. Cash only. Same man's been delivering it for, oh, I don't know, 20 years or so. I see no need in deviating from that, you? No, sir. 20%. And what if I decide to walk away? Leave all this behind? Then this will be the last time we see each other. Best of luck to you, son. Все? А нет. Ехать-то куда? Ну, короче, концовка слабенькая. Никакого эпика не было. Misrepresented, we all misrepresented. None of us know how long we got.
Что там менту надо, блин? Что нахер? Is he dead? Yeah, he's dead. Him and Georgie both. It's the best news I've heard in ages. Can we get an amen, Padre? So, what happens now? What do you mean what happens now? It's over. Done. Finished. I ain't talking to you. Just cause Sal Marcano's dead, Lincoln, doesn't mean it's over. Now, what you did and the size of it all, you created a storm in this here city, and it's gonna take a long time for it to dissipate, if it ever does. With Marcano dead, New Bordeaux belongs to me. Ain't nobody left to stand in my way. You can't be serious. The point of this wasn't to replace Marcano, it was to remove him. This city's done gone through enough. It doesn't need another Sal Marcano. This city? You've got to be fucking kidding me. This city is a cesspool. It's where people come. It's gonna be somebody else, probably somebody worse. Amen. Ну, крутой сидит, блин. What you told me when you came back from the war? How you wanted to go to California, leave all this behind, and just start all over? Все, Линкольн уже кайфует. Well, it ain't too late, Lincoln. Слишком уже Still go. Go. о яхтах, тачках, телках и так далее. Посмотрите на лицо довольное. Важный сидит такой, шишка большая. Bit of advice, though. The scumbags you've been working with, kill them. All of them. Bury them before they bury you, buddy. С кем работу прикончить? Да нет, свою банду прикончить. I'll be seeing you, Padre. Блин, ну нафига их убивать? God forgive me for standing by you through all this, Lincoln. But if you do anything except leave, we're finished. You hear? A man's soul can only carry so much. And mine is on the verge of breaking. Я не хочу Кассандру убивать. Вас решили покинуть город. Дайте ментам от меня надо. Что нахер? Дайте подумать. Так. Покинуть. Блин, я не знаю, я и то хочу увидеть. Правильно, их всех там убить, да? Или покинуть нахрен. Блин, я хочу их посмотреть, как я их буду убивать.
Ну я бы не убивал бы в реале бы, ну... Не знаю, куда ехать. Ну так покинет он, ничего не будет. Да ладно, поехали посмотрим, что будет. Я бы покинул бы, конечно. Да не! Я нормальный пацан. Я потом посмотрю на ютубе. Другой вариант. Ну, придет другой Маркон, но это уже не мое дело. Я отомстил, все, с меня хватит. Убивать я их не хочу, Кассандру там и прочее. Делаю так, как бы я бы сделал. Я отступник. Пришел, порешал дела, ушел. Отомстил. After Lincoln Clay vanished, Thomas Burke assumed control of the city. According Thomas to his Burke. daughter, Burke's liver was riddled with cancer. He should have lived maybe, another 6 months. But that selfish bastard used the money Lincoln left him to go to Mexico and get a black market transplant. And then he hung around for another 16 years. 16 лет. Now, he flooded the city with booze, then expanded into drugs, first heroin, then cocaine. He used the same infrastructure he'd set up for moonshining, and within a year or so, most of the cocaine entering the country came through. Бля, переиграть, я хочу переиграть. Anyway, Burke was one of the wealthiest men in the southern United States. Hell, he bought himself a seat on the city council and got the township's name legally changed to Bourbon City. Сука! But all that cocaine attracted other Надо было Кассандре все отдавать. Burke went to war with the Cuban gang. Блин, надо было Кассандре все отдавать. Car bombs, a brothel burned to the ground. When the Cubans called him out, Burke came, armed with an M60 and grenades. He killed 8 men before they put him down. And Надо было Кассандре все территорию отдавать. 1984. And since then, no one has sat on the throne for more than a few months. The city is still a lawless fool's paradise. After Samarkand's death, Lincoln Clay disappeared. The Bureau deprioritized the investigation after a few months, but I keep an active file. In 1971, I tracked him to a California shipyard where he was working under an assumed name. By the time we got there, though, he was gone. The trail went cold, and by 77, 78, I figured he was dead. But then I got a report of someone matching his description working with the Colombians. Since then, there's a new sighting of him every couple of years. Lincoln made it out to California. Worked at the shipyards for a few years. Met him a woman. Seemed like he was gonna get married, but then it all came apart. Don't know why. And he started moving around. He went to Alaska, New York, South America. А чё рухнуло-то? Почему рухнуло? To Vietnam. Жена бросила или чё? Умерла? I still get postcards from time to time. You know, I think Lincoln wasn't able to accept. Блин, я так жалею, что Кассандре все не отдавал. Or his place in it. Я бы Кассандру оставил бы.
Главной шишкой города. Someday, he's going to get tired of running, or make a mistake, and I'll be waiting. I promise you that. Так, ну ладно, подведем итоги. Графика пойдет, музыка отличная, радио просто отличное, атмосфера в игре такая, да, блин, атмосферы я особо не чувствую, если честно. Сеттинг всей этой мафии тоже такой себе, не знаю. Ну, блядь, больше задротства одной и той же миссии. Приехал, убил всех, все. Оформление меню в игре маленькое, ну, пойдет. Что? Диалоги пойдет. В принципе, бывают местами нормальные диалоги. Персонажи, ну, парочка есть таких неплохих персонажей. Ну, мало персонажей. Сюжет говна. Ну, честно, просто задротство одни миссии. Я уже повторяюсь. Геймплей, ну, отличный, хорошо играется. Машины отлично ездят, бегает чувачок отлично. Стрельба нормальная. То есть, галочку ставим за геймплей. Продолжительность большая, но она задротская. Я даже не знаю, это даже, наверное, минус. Это продолжительность. Баги, ну, парочка было. Не критичная, в общем. Парочка всего лишь. Что-то креативно было. Очень мало креатива, я даже не помню практически. Прям креативных миссий таких интересных очень мало. Я даже не могу сказать. Ну, что-то было, по-моему. Настройки игры пойдет. Оптимизация пойдет. Звуки, стрельбы и прочее тоже пойдет. Минус игры — тухлые миссии. Тухлые однообразные миссии. Это главный минус игры. Концовка слабовата, сюжет слабоват. Вот так, что там? Что можно дать игре? Какую оценку? 6,9 из 10. Все-таки неинтересно было играть. Хотя 6,9, ну, практически всю игру было неинтересно. Вот DLC, кстати, DLC отличные. Это DLC не сказал. Во Вьетнаме или где он там бегал по джунглям. Отличный DLC. По городу там что-то с ментами тоже отличный DLC. Ладно, 6,9. За DLC-шки все-таки добавлю оценочки. 6,9 из 10. Блин, я хочу переиграть концовку. Блин, как жалко, что Кассандре не отдал ей все это. Блин, я им всем делил поровну. I knew right then and there that I couldn't let that stand. That I would find a way to make it right no matter how long it took. What are you saying? I'm saying that Sal Marcano and a group of Sal Marcano? murdered Jack Kennedy. Oh, that is the most absurd thing I have ever heard. I assumed you would say that. Don't fucking move! Что, он совсем поехал крышой. You're out of your mind. Oh, I don't hold anyone's ambitions against them, Senator. And you certainly were ambitious, weren't you? You went to law school, and then you became a district attorney, and then United States Senate. After Sal Marcano died, I went through his files. Imagine my surprise when I saw your name over and over and over and over again! The mob wanted Jack Kennedy dead, and you were more than willing to help. There are cameras everywhere. There's witnesses. I want you them never to get away with this, stupid asshole, because then
They will know that I am not finishing with you. I am starting with you. Ой. And they're next. Gentlemen. В четвертую часть за него будем играть. Че, промотать никак нельзя? Привет! Играл в Мафию 3? Ну чё, как промотать-то? Неохота мне эти титры. О, Серега даже есть там. Ну, третья часть самая слабая. Первая часть топ 10 из 10. Вторая часть такая, ну, средненькая. Мне не особо зашла. Ну, средненькая. Это слабее всех. Она самая длинная, и она, не знаю, однообразные все миссии. Просто тупо задротство. Вот я чё? Часов, наверное, 26 играл в эту игру. 26 часов, одни и те же миссии. Приедь, убей. Приедь, убей. Все. Все 26 часов. Ну ладно, парочка было миссий там каких-то разнообразных. Но в остальном просто однообразие. Сюжет здесь слабоватый. Концовка тоже отстой. Не знаю, это, наверное, больше для черных ребят вот эта третья часть. Black люди там, они оценят, может, с их фишки там, как их черным не давали жить в Америке. Короче, эту игру можно просто скипать. Как-то, не знаю, все прям банально так. Вот стандартный сюжет. Друзей убили, я отомщу. Шестерок всех убил, главаря убил. Все, конец. DLC, вот DLC нормально в этой игре. Там, да, вот DLC, у них даже какой-то сюжет есть. Сценарий какой-то. А у самой игры этого толком нету. Какой онлайн? Онлайн это я. Блять, я не скипнуть еще эту хрень. Я для себя больше стримлю. Для записи на ютубе. Считай, это моя фишка такая. Архивную запись пройденной игры. Вообще, чтобы был онлайн, надо в какой-нибудь мультиплеерной игре подняться. Ну, нету, да. Я говорю, для себя больше. Чтобы зрители были, надо какой-нибудь в доту, не знаю, постримить там. Поднять ММРчик. В CSGO там на топычах быть. Может, сконнектиться с топовыми стримерами. Даже если здесь харизма, все равно надо где-то засветиться. Не сингл игр поднимаются в стримах. То когда вот есть у тебя уже аудитория, тогда можно сингл игры стримить. А так лучше с мультиплеера. Давай, давай, давай.
Так, попробуйте отмотать. Так, игра. Загрузить контрольной точки. Ну-ка, куда меня отмотает? А, сюда же. Понятно. Короче, на YouTube посмотрю другую концовку. Ну что, ладно, на этом все. С вами был Юрнело. Всем пока. 6,9 из 10 игре.